Nakivubo Memorial War Memorial Stadium bwekitibwe kifaanana. This is the renovated na wali era nga bwolaba okulaba nga kituukira ddala ku international standards. Very beautiful. You can say the stadium is defined by beauty. Ozako so zazukolere wano okulaga soko tunulire side eno butebe webuli buli kimu wekiri enteekateeka egenda mu maaso bino byonna nga bigenda mu maaso mu kisaawe kino nga bw'osobola okubeera nga olaba. So tutudde wano wetugenda okusinziira tutemeeteme twakugamba nti mu inside out tetukuwa buwi mawulire kubanga mawulire tukimanyi nti obadde ogagobera wiiki yonna okuva weyatandika ku lunaku olw'emmande oba okuva ku lunaku olwokutaano twasemba okubeera ffenna mu puroguramu y'emu eno. Olwekyo tetukuwa ebiri emabega w'emitwe gy'amawulire. Lowooza olaba mu kisaawe kino nkulaga obutebe obuli wali nga bw'olaba bw'otunulira mu kisaawe kino obutebe obwa yero, obutebe obweru, obutebe obwa gure, buli kimu kiteeketeeke bulungi nnyo. Ndaba abasirikale, ndaba abantu abakola ku kisaawe kino bala okulaba nga babiitinga deadlines n'okutusaako ddala ekintu ekisinga okubeera nga kirungi nnyo. Nga njagala kutambula mpola mpola ogenda ewa muganda wange Simon Miyanga Lutaaya naye okubeera nga tukulira kyalowooza ne kyalaba mu kisaawe kino olunaku olwaleero. A very good morning once again to you, Sir Simon Miyanga Lutaaya. How are you, my brother Adam? I am here. I can now confirm that indeed success and failure are based on reason and reality. I just can't imagine what I'm seeing here. I just cannot imagine that this is Nakivubo Stadium, because I was an ardent supporter of Villa. So I used to come here to watch soccer during those times. I have seen what this place. I actually came here to attend the Nakivubo music concert that was here. What you have today is not what we had then. This is a wonderful thing. Era nze banna Uganda nze nsaasira eggwanga lyaffe okitegedde kubanga ontwakifuula nti opposition kitegeeza kuvuganya buli kintu, kuwakanya buli kintu okitegedde nekiwandibadde. Why don't we improve? Mpulidde nga abantu bagamba ekisaawe ekibi tekirina parking. But this is a work in progress. No, ne bwetaba work. Lwaki buli kimu hamu yakikola? Kitegeeza ye bw'aba hamu acreatinze ekisaawe tekuli parking. He's simply creating an opportunity for someone who thinks that there is need for parking also to do business. Let someone else come and buy land around and say, because of this opportunity, I can do this. Ngera bwe tulaba ebya universities. Wherever universities have been built, hostel business has grown. So people come and build hostels around, put shopping malls, the student community, which becomes a clientele base for you. Similarly, I would not want to take time to say how mutatadde ku kisaawe parking. I would simply say, how can I create a parking so that I tap into the opportunity that Ham has created, nze nteekewo a parking, mbenga nange nfuna into that one. Just like I have seen, you have seen around this place. In malls of the stadium are shopping malls, they are shops, people are trading, abali mungoye, abali muchi, which means the problem of space, of trading space, is solved. So you create one thing with 12, 13,000, 100 other opportunities. Kyenoza nti abantu baffe twandiba tulaba ebintu bino bwe tutyo nti ne mwami Museveni waliwo ebimulemye. What can we do past ebimulemye? Waliwo byakoze. Yes. How do we tap into opportunities of byakoze? Kubanga ne byakoze byokka mu butono bwabyo. Tetuna tapping the opportunities to full what? Full potential. I'm impressed about this thing. First of all, I was told the other day when I was here, Saidi is manyover omwana wa kamera tukulaga. Nga Saidi yao. Gambye nti VIP bagenda kubeera nga ba. Eno ye VIP. Nga bwola very beautiful. Kati akasinze okunsanyusa. Walaba obudinisa buli those rooms. Obwendabirwamu. Obwendabirwamu. Aga nti bw'ojjanga oyagala kulaba
bya mizannyo naye nga toyagala takataka kwetabula mu bantu bangi ojja ne famire yo ne mutuula mu bulabirwamu those are gundi angambye ono omwana nga those are executive rooms, executive cubicles. You come there, family yoba nayo olabira mu glass nga bwola bonna bwe bwetolodde bwe bati below abantu bati obo bonna bwe buli wansi wano tusobola okukamu katono naye tujja tukire wano ojja kalaba olabira mu kagundi kaako otuula eyo munda n'olaba. Ugandans are a different population. And at Mr. Museveni hampers foreign investors. Few Ugandan investors who come up, ne tuba demonizing. Ffe tusinga obbavume ennyo kati bw'omala okuba kati tubadde tuwandiika mu kino ne bawandiika kuono. Supposing ayagadde ogenda kufuna obuyambi ebweru bamukwatireko naye nga tijalaga okufuna obuyambi olwetwamala okuwandiikayo buli then do we attract investors? I've known of countries where they say as long as you get into the Kenya you don't get a munsi as long as you're going to invest in their country they will protect you because they know that you have tugenda byonna byolese bigenda kubayamba bigenda kuyamba abalala ekyo tetukirina wano munna Uganda kakasa baba banoonya muyanga baba banoonya hamu ne baba bali tebakulaba munna Uganda asobola okuwaayo. You understand? So these are the ones I'm talking about. Buno obuyumba buno these glass houses buno. I see the cubicles and they make it look beautiful. Yeah. So wansi wano then nodda waggulu that looks a bit good. So ali ku Baba TV nze nenda kusaba hamu kyonka nti Ham must not think he's a Muganda only. You understand? Because Ham is a Muganda, right? But his business clientele are multi-tribes. Let him come and uplift Bugembe to this level. Bugembe Stadium. No, but I think this is what I think, Sir Simon. Kino kyetulaba nze njagala kugamba tetunaba kukirabako ogwanga lya Uganda. It's the first time okulaba private investor ng'akola ekintu ekirungi ennyo bwekiti. So I think this is work in progress. First of all, it's the beginning. It's good. I want to thank Bugembe n'ebisaawe ebirala ebiri akoleka Bugembe ekyo kye no akoleka Bugembe. You know why? I'm not selfish. Akoleka Bugembe tulabe kubanga ekikulu abantu bali babiri ba investor. Investor ave ebweru ebintu bwe bitabuka adduka atwalawa bweru kati Hamu ne bwadduka bode jaddusa kino tasobola kola ki bweba gavumenti eriddako eriba temwagala it is okay tesobola mujjako kisente ali kiwana akiteeka mu nsawo n'akola ki n'agenda. So whichever government comes kebe ya Bobi Wine kebe ya ani this facility will be good for it. It is up to them to turn it into what they want. Two things, Sir Simon. First of all, njagala kwebaza Mwami Hamis Chikundo nti tatuswaziza President Museveni bwe yalagira omulimu guno guweebwe Hamis Chikundo mu 2015 bingi byayogerwa abantu bayogera gamba twayogera tetwali mu mawule tuli bannamawule ffenna twayogera I gave you the benefit of doubt but my brother Mwami Chikundo alaze eggwanga what he can do and I think we need to support him as opposed to this negative criticism etagattako wabula eyongera okwonoona obwono ekyo kimu ekyokubiri. Sir Simon, I want to bring your attention ku bid ya Uganda Kenya ne Tanzania bavuddeyo okufuna nga ne bawaayo bid ey'okuhostinga AFCON 2027 nalabye nga bagikwasa President Museveni actually nalabye former President Mwami Moses Magogo nalabye Minister wa Sports sawe kya Magogo kiruddawa ekyamagogo akizimbyewo ekiki talina kisaawe ati alina okuzimba ekisaawe kubanga precedent has been set nti Lawrence Mulindo bwe yamalako ekisanja yalekawo monumental project n'ateekawo St. Mary's azimba St. Mary's ne Vipers ndaba agenda kutandika club y'omupiira Hams Sports Club maybe naye agenda kutandikawo bakitiimu ya byamizannyo or something of that nature bwe kisobola okubeera. So kitegeeza ne Magogo naye abangi bw'ekintu ekinene ekigenda okulaga nti yaliko wano because
Ham Sports Club or Ham FC, whatever it is going to be, byonna kitegeeza nti aina, he has inked himself with an indelible ink in the history and mark of sports ntasobola kuvaawo. So ne mwami Magogo yena tumubanda naye Haji abalaba Ham mubanja musajja musiraamu mbanja ki okitegedde bwaba omusajja omusiraamu Allah amulagira haki ezo okitegedde akiye manyido ndoze lyemu kujjako nga bambi afuneyoko neyebusoge emwe waki tumuyita omuko afuneyoko akiyebusoga wakiri muko tuzimbire ku wano tulabe kye twesonsezaako naffe kale ku baba inside out kongude sa Simon Miyanga tuli n'okubeera nga kitereezebwa n'okubeera nga kiddabirizibwa nga bw'olaba wano nga bwe tugambye nti it's a very beautiful stadium. It's work in progress. We hope that obutebe obusingamu bwa yero bulimu n'obweru yero oli yero katubale naawe eyo yero actually ele yakusatu yero wali wakuna yero wali yakutano yero wali mukaaga yero wano musanvu yero munana yero mwenda yero 10 yero katulage ko. Let me ask you a question. Yero yemu ku color eziri ku Uganda flag omanyiri waki kweri? Uganda flag. Where is okay? Where is the black? No. Hey, there is this. Where is the red? Why couldn't he? Oli kubaba TV. Nga mukayo side out ne Adam Kungu nga tulingirire vitu bino. I love this. I love this. You love what you see? I love this. Yes. You know, I read one of the things I have marked from is that book, Success and Failure Based on Reason and Reality. The book I have read, and nagandi sikyagaba kirabo kirala ku graduation katabo kenkuwa, and how I have gauged abantu obwongo bwabwe. You donate it on their graduation party. Bwe muva ne babikula ebirabo abalina amagezi, out of the many only 2 moves, I think bamuyita Kayanga Emmanuel Kayanga, who called me back to say thank you. I got a book, I read through it. I think you gave me a good donation. The rest tebakudda, meaning either when they open their gift bags nasanga nga mulimu katabo, they get disappointed that it's not the gift they expected, because they expect money. Okay. Remember that have called me back to say thank you. I opened, I saw the gift. That was a gift to us. Okay, we can't do here, or we can't do further business. But tetundaba kutula ku butebe buno, ja kusaba otuleko ku katebe ako. Okubutyamako. Tyamako zena tyame ku wano, tuwaye muku. Amire. CAF bwe yali eri mukula Kenya, Uganda tetulina kisaawe kyonna kimiitinga standards zonna eza CAF ne FIFA. It is only Tanzania ine kisaawe kimwe kya Benjamin Mkapa stadium, kubanga bw'otunuulira Namboole is under renovation. Tetulina kisaawe kirala, tetubadde na kisaawe kirala mu ggwanga. So having such investments at such a time, Sir Simon, nga okuteka AFCON nga tuli wamu ne Kenya ne Tanzania, I think it's a very beautiful thing. Era kijja kwongera okubeera nga obaolyawo kitangaza emikisa gyaffe egy'okukkirizibwa okuhostinga AFCON, but also n'okutwongera ku bungi bw'ebisaawe bye tulina. Nze ndowooza bw'otunulisa ng'ekya Namboole kibadde kikozesebwa nnyo ebbanga ddene nnyo, and so now that we have such investments. Yes. Uganda bwe batalina bisaawe bisobola ku international standards hosting that game. That's an opportunity. I able to grab that opportunity to build that other stadium? Or is there another opportunity that Ham can also build, or Sudir can build, or Chirumira can build, or some can build that one? Because it is that gives us businesses. I think from here I learn that sometimes we may not have to lament on what government has not done, but perhaps to see what we can help to do what government has not done to benefit us and the community
even past government, because if this was a government project, kana akatebe singa kano wala batuma mbuzi kala moja ne mutuusa bubuzi bulwadde si mukama kale tutandike butere ko Baba TV inside out biri mabega wa mawulire leero mu ngeri enjawulo tukugambye tusazeeko kukyalako ku kisaawe kino kya Nakivubo War Memorial Stadium, and that is it. This is what you see. Tugenda kummula mu katono nnyo just about now. Bwe tukoma out tugende mu badde mu week ensonga nyingi. President Yoweri Museveni twamulabye e Masaka, ebyayogeddwa birabye yagaye nti abanayi Parliament neba RDC rather Parliament ne abakulembeze ku local government bamulemesezza ngenze mu nsi mirundi amana agamba those are called resignation statements. Mr. Museveni said abantu ba government yamwe banemeseza bansumbuwa Parliament entawanya local governments zintawanya abantu bali mukuntawanya and now therefore then what? You understand, because obyogedde byonna and then nze nandyogedde bwenti omukazi oyo antawanya abaana bantawanya abakozi bantawanya kwigamba amaka tegakyanyumira kuba buli omu antawanya era bannaye mbabuulire nze gana amaka ngatadde ati kati yagambye bwati nzizeyo mu nsiko atoddayo kukola ki gyewakola ng'olina emyaka yayingira ensiko oli mu 35 otuuse mu 80 kaguta This is Inside Out on Baba TV. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Olina kasenteko oyagala kulattako ofuneko obwezimbira Julex otunda nyumba gye weezimbira oba oyagala kugula eweddewo n'okutawuka Julex ekyapa kyo wakifuna oyagala kukikyusa kidde mu mannya go Julex buli luguudo lwewayagala oluyingira Kampala bano balinako ettaka Julex bamufuna mpola tuwonye bano batunda n'ettaka ku kibanja mpola Julex namwe be babbako ettaka nga byakulemerera oyagala n'akulwanira Julex balina ettaka mu Kampala wonna munnange yangu ofuneko weezimbira Julex Property Consultants Limited tusangibwa Nansana ku Jenina State oba tukubire ku namba z'essimu zino wammanga 0752 46 11 oba 0788 46 11 jangu ofune ekyomulembe Julex Baba Fama munteekateeka y'ekitunda Jiwane lumuka mazima nife twenka abagaba bulldoze nze nkimanyi ekitunda bulyasha erindaku nakunkumuka ate eripaku tikikugaaya kikumira bumire alemeraku naye ndokifananiriza amaliriza ttalogootana wowe mama tyamananga omusaadde manerenda ajja okuyita nze wiwi bamaze okukopereza kubi ekyomutindo ekyo twakifuuka ate endawulo erimu ife munda nife endawulo era nife mutindo ekituda awontuuse siteegi tikangaingai mmokolo mbotama sound bongote dombo ya matumbo amataala abilasha sena bimbola security tukumbalo bambato madumbu ngabiro gw'omusanvu mu kisaawe ebugembe okwingira mutwalo ate vip emitwalo 10 ekituda kuba jikube Enoni Baba TV obusoga bulayire. It's in the air. Will that be safe?
amazing performance. Recharge your day with Sting. Extreme energy, refreshing taste. Available countrywide. Sting. Life switched on. From the makers of Pepsi. Ebiseera by'okuzaayo abaana mu masomero tebiteekwa kukaluubiriza n'akatono. Eno kusimba nnyiriri mpanvu kano kalipagano ka bidduka. Simanya kuzunga na banka slips. Kati osobola okusasula school fees z'omwana wo ate n'okola n'ebirala ntoko ku ssimu ye ey'omu ngalo. Ekikola kyangu nnyo. Nyiga bunyizi *165*8 ogoberera ebikulagiriddwa oba okozese app ya MTN Momo. This is out kwetuli Adam Kongo ne Sir Simon Miyanga Lutaya tusinzide mu kisaawe ekye Nakivubo. Emirimu egigenda maaso okulaba nga obolyawo akituukira ddala ku mutindo ogweyagaza ogw'ensi yonna. Ndi ne Sir Simon Miyanga Lutaya. Well, Sir Simon Miyanga Lutaya, basing on what you're seeing here, era ng'omuntu agoberera ebyobusuubuzi ebyokusiga ensimbi mu ggwanga, what does such an investment speak to you? This investment is the reason we are here is that this is a special dedication to people who have invested in Uganda. Because it's extremely difficult to invest here because of the conditions. Uyo n'enkuba etuyambye netusanga mu kisaawe mwennyini. So tujja kwogera nga tukkirira kuba tusampulinze biki bwe bisobola okukola ki okubeera. Naye kyendaba nti abantu abainvestinga mu Uganda kirira bayina challenge nti fe wano buli kimu kiri expensive. Let us look at the cost of credit. Osobola okufuna sente mu Uganda n'oginvestinga n'ofuna. Tudda wano. Yes. Okay. Nze nkusinga okumanya ekisaawe kino. Fe tutegeera mangu. So yeah, this is good. This is quite enough. Batoga nti kizibu nnyo okuinvestinga mu ggwanga erya Uganda. Yeah. Investinga mu ggwanga lya Uganda olw'ensonga. What is the cost of credit? Osobola okwewola ensimbi n'okola n'ofuna mu ggwanga lya Uganda. Lwaki olowooza kizibu? Because the interest rate is very high. At that interest rate, can you borrow and work? Can you borrow and survive? The cost of credit alone. First of all, at the available banks, do we have available credit that can enable someone to do business and thrive? Well, can you protect your business? That's all. Do you have the security to do what you'd like to do? Do you have the personnel? First of all, the expertise in kino bazimba kisaawe. Do you have the expertise from the construction companies, from the architects to get such a good facility? Well, nalaba President Museveni amabega paawo katono nga atambula mu mawanga ag'enjawulo. President Museveni yagenda mu ggwanga erya US, yaliko UK, yaliko mu bbanga ttono, yaliko mu mawanga g'Abawarabu agawererako ddala. Naye ng'atwala ekintu kimu, bintu nga bibiri. Ekisooka akati bannaye bamusiga nsimbi mujje e Uganda eyina embeera yonna ekusobosa okuinvestinga, mujje muteeke ensimbi zammwe mu ggwanga lyaffe. And the other day I saw some foreign investor ng'ajja wano and just like many other investors who have been coming. Now, when you say nti bye twanditandikiddeko Sir Simon munda mu ggwanga okunyweza investment environment mu ggwanga ate tetubikoze, one of them being interest rate okubeera waggulu, then you're describing a very worrying situation. So the cost of credit is just one. The other is the cost of electricity. We know the electricity is available. How much is it? Is it cheap enough to attract any other person to invest? That's two. Number three, the cost of communication. Telecommunication alone. Uganda has the highest cost of communication in East Africa. How about the cost of transport?
How good is our logistics industry? If I wanted to get something here or there supplied, just how easy is it? How do I do it? All these things are things that we need to retire. Invest without accessing credit. Yeah, but I think, again, we need to credit the president so far. That when To credit the president for what yes, now? when you read his mind, he's so much interested, based on what he has so far done, he's very much interested in seeing that, well, we attract the investors come, but now we only need to let him know that what are your impediments as it messes the success your dream. Okay. For example, where we are now, this is Nakivubo. Kubulidde nti mu 2015 Mwami Museveni bwe yalagira project ene we mwami Kigondo Haji, opposition yali y'amaanyi nnyo Nga tubuuza lwaki Kigundu talina sente sente za muhoozi sali musale yazimba n'obuuza nti kati ekikulu kyo ki nze how many people have gotten jobs here? Yes. Bw'abanga sali musale ye nannyini kisaawe obanga kya muhoozi obanga kya Museveni nyini bano abazimbye nga bafunye ku sente zandemedde mu nsawo ya muhoozi n'eya sali musale. What's wrong with that? Yeah. And besides, why would you say hamu ye talina sente? Ebyo bintu by'abanene. You understand? Talina sente by'abanene. You understand? Netumalira ku ekyobudde anina nnyini sente nze njala kufunawo omulimu. Kati abali wansi mu maduuka abalabi bali mu kukola maduuka gaabwe bakola. Their interest is not who owns, because at the end of the day when you go to a good restaurant there are two things that matter, that there is food and there is good food. You understand? Okay. Do you ask for who owns the restaurant? No, you don't. But njala kulya You wano only want emmere good food. ani nannyini restaurant But you yenu. don't Do we mind? No. For as long as the service is good, it's the quality of service and that's the availability of service. So quality and availability versus that. Talking investment, what are those key things by'otunuulira nti eggwanga likula na kusiga nsimbi n'ebintu kibyogamba nti kino na kino the impediments ezikyalemesezza Uganda okuthrivinga mu sekta eyo ey'okusiga ensimbi? And what are those immediate interventions you think government of Uganda can employ okulaba nga embeera etuuka ku ekyo ffenna kye twegomba? Nze ndowooza nti ekisooka bantu oba nze abantu banna Uganda, But we are here. Uganda egenda kuweza abantu ng'abantu attitude zaffe mu kwagala okukola, mu kuwagira bannaffe, actually ngambe nti okwagala eggwanga lyaffe. Kintu kiki ekiri mu Uganda omuntu kyabeerako n'akifiiririra nga tafuddeyo oba mu Lugwala oba Musoga oba Muganda oba Musiraamu nga ati ekyo kyo kyaffe kya bannayuganda nga ffenna bwe tujja tubuuza tulina kintu eki kutaasagwa. What is that one thing that we all run about and we protect jealousy without thinking about our emotions, without our tribes, our religions and the rest? What is that one thing, you know? Because that's what starts from abaagala eggwanga lyabwe nti we will protect this. Ani gwe tutavumye ba investor tubavumye, president tumuvumye, parliament tugivumye, bajeno tubavumye, amagye tugavuma, bakaba abamu ne bababika n'okubabika. I don't think we have that one thing as a country. Now nze naawe tugoberera nnyo, for example, bigenda mu maaso mawanga amalala wano mu Africa. Njagala ku ekyokulabiramu because obuuza kintu ki kye tugamba nti nga Uganda kyetufiiririra kino tukifiiririra ekiriko omukwano gwaffe byamizannyo nti Ugandan is a sports lover, so we will do anything to protect, to love, to support anything that supports sports. It's not there. It's really not there. But I was giving you an example. Njagala kuba kyakulabirako eky'eggwanga lya Ethiopia, for example. Every time I talk about Ethiopia, era Ethiopia. But nkumanyi mu 2011 eggwanga lyasala okwembakinga ku project y'okuzimba dam egenda okusinga actually esinga kati obunene mu Africa naye nga tebalina ssente
zimala tebasobola kwewola kubanga waliwo politics mu nsonga eno n'ebirala bannansi listen Simon bannansi b'eggwanga lino both living within Ethiopia and out of Ethiopia ne beekwata kitole nebaga tulina kukola ki gavumenti inawo obusente naye tuyitaga sente endala tetusobola kwewola bannansi ne beesonda mu sente bannansi 2011 abali ebweru w'eggwanga buli omu nga kalina kasindika back home bannansi munda buli omu kalina kasindika ne basupplimentinga ku sente za gavumenti ezaaliwo they complemented what government had. That's how the Ethiopians are constructing that dam. Without any money borrowed from outside. Kakati ekyo kiddeyo ku kyobadde obuuza ffe nga Uganda biki bye tutunuulira tugamba nti kino kwe tusimbye the name abega wali ku Ethiopia waliwo ekintu gavumenti kyinza okugamba bannayuganda bannayuganda kino kyaffe buli alina kaalina tuwe buli omu n'asuulayo mu Uganda kizibu basobola okikola. First of all ne trust mubazi tusabye tubuuza naye banaazi kale tuyinza oziwaayo naye banaazikuuma ate nga abantu babatuufu kubanga kirina kutandikira ku kye tulina already bw'obanga olina eggwanga nga IGG akuga nti omwaka ogwaggwa trillion za Uganda 10 ne mye zabbibwa kakati munnayuganda n'asinziira. How do you restore public trust again that we can trust you with more? That's number one. So that now becomes a leadership problem. So abantu okuddamu okuzimba omuntu agenda okuddamu okukulembera Uganda ateekwa kutandikira mu kuddamu okuzimba bantu, building the people, building confidence and trust mu kubanga bannayuganda tebeesiga buli omu teyeesiga munne okitegedde. Njagadde nnyo nzije ku kisaawe kino because nze ne mwami Mirundi twali abamu ku batono ennyo abaali n'essuubi mu kinajja wadde twali tetunalabako era Mirundi yagambanga yavuma ani agamba mbu tetulina sente family yaffe ina sente Kigunda ina sente twaba mu family engagga sente zijja kulabika biki bwe bityo. Now two things that if Ugandans cannot trust an investment by their fellow Ugandan and they pamper a foreigner then whose does the country belong to? You understand? Yes. So bino byonna n'ebirala nze ndoza nti tulina kusooka kutereeza bantu okubatereza mu ngeri ate nge tusobola obbatereeza kubalaga lwaki tuzze wano nti kati osobola abali wansi I think waliwo amaduuka ago ageetoolodde ekisaawe gasoba mu 1,000. I want to assume they are over 1,000 or so. That means they have solved the problem, number one. What if it was not built? Where would those people be? They would find space elsewhere, but would it be as decent as a customer designed as it is? Because obalabinga bonna obadonga nti yita mu mulyango ogwa nenkuza nti ate main gate injira abagonna ndaba amaduuka ate buli dduuka luguudo wonna kwegabanga. So even ne jamu mu kibuga congestion y'abantu bali mu kuyita mu maduuka abamu bayita mu buyisi kulaga gye balaga but it's available there. Naye n'amaze okuyitamu neyegamyemu enkuba naafumanga ebyo bitunabyera actually speaking from what you've said nti bannayuganda naffe tuyiga okuwagira abaffe kikulu nze kyendaba ndowooza Haji Hamis Kigundu atulaze nti n'abaffe bannaffe basobola baweereddwa first of all that believability okubakkiririzamu nti osobola nga ne mukwano bwawangaalidde wano ne bamanya nti mukwano wa wano azimbye wano buli kimu akikoze wano abeera Fort Portal agenda kubeera wano n'afa business mutabani we n'agisikira even the Madivans don't take much out of our economy. They keep so much and keep it here. So it is therefore important that we begin teaching Ugandans or encouraging Ugandans to love their own country, to love our country. We need to move back to the stadium and show our people what again is there. But like you said, ensonga emu kwezi enkulu lwaki tuli wano kwongera kulaga bannayuganda that abantu baffe can also do ebintu ebinene abadde balowooza nti ffe tetubisobola. They have been proved wrong. We can do so many things. Me, I'm quite impressed. You can see the environment. Waliwo abantu benda baba waggulu bakola bali bakozi
omanyi omukozi kyasobola because akatabo kali ke nakugamba akahamu kakulaga nti kola kufuna capital si kukola kulemerawo okitegedde kati waliwo ayinza okuba nga ajje wano capital ng'abadde muzimbi naye nga sente zafunye wano zigenda ate kumufuula nannyini dduuka wansi wano you understand you're transformed abamu bano ne hamu tabamanyize bwendowooza toyinza muga nti mbuli abakozi abali abo bonna abakola nga abamanyi abamu tabamanyi so sometimes tugenda kubi the Bible says tukola ebitugwanira okukola tuleka ebitugwanira okukola ebikola ebitatugwanira okukola nze baga nti azeewo buli kimu ne batabani be buli kizimbe ekyola bafando bayiga n'otulimba buli kizimbe ekyo kya Sali Musale nobuuza naye gwe abeera naffe wano ku kyalo ebya Sali Musale wabimanya ti kya Sali Musale ekyo kya Muhoozi ebyo bya Natasha bwebanga Natasha ne Simanyani nga babizimbye wano byo kabibeere wano tebasobola kudduka. I think these are dressing rooms. I don't know. I really don't know. I think those are dressing rooms. These will be toilets. The toilets or changing rooms, something like that. Changing rooms. Yeah, but this is on it. Standards. I like what I'm saying. Yeah, I really like what I'm saying. Something good. Singa de solo kisiro kino badde ngenda nakyo kweyagaliza bakakalira kweyagaliza ate kyawedda kinkusomesa naawe weeyagalize weeyagalize olaba Nakivubo olaba Bugembe weeyagalize atolooza bano ababizimba wano lwaki bo babizimba wano era yakizimba wano kwa kiri Kampala musajja Muganda kiri mu Kampala wano kimunyumira lwaki teyakizimbe Kenya yandizimbye yene kiba commercial thing enough you would get the same money nga bapangisa so akikola because he's a Ugandan and loves his country and thinks we need to lament so changes mu byendowooza ti government Mwami Museveni yaga nti encouraging private investors teyali mukyamu encouraging private investors let people come and invest otherwise if this was not a liberalized economy things would be different wandisobola kufuna okuinvestinga mu Uganda kyetaagisa ki yingirako omukana akayumba sibe nobadde batugamba yingira yingire munda yingira oba mukana okatidde kino budda kyebagamba giraasi nobudda gyegamba this is the glass so gwe ogulabanga mukungu ogulabira mu giraasi ne Rahma namugambe kungu nenteekako ne Rashan kungu mujja wano nga saagala tutuule eri mu kavuyo okitegedde tutuula wano mu ndabirwamu okyajingira wali essimu yo nga tewali akubbye si kutya ne bajja kunnyagula bakuwa akako ne weggalira n'okulya osobola okulya you can do anything this is strong glass abo si malala tegaba malala bulamu waliwo ebintu byoteekwa okunyumirwa otuula wano yes n'olaba omupiira through glass teri kyotalaba okitegedde but the difference is bakwawuddeko nabali bannaffe okitegedde bakwawuddeko nabali so here you can even gamba n'ogu ng'olina essimu yo wano n'oyogerako neboyogerako naye ali wali ati omunyagulako akasimu kintu kyotalako obuzavinga simanyi oba omwana afe ali ku kamera asobola okutulagako bifaananyi ebiri waggulu w'ekisaawe kino byateereddwawo ebyo beetolooza yes ndaba ti abamu ku basambi ba Uganda Cranes naye ate essaawa bwokka bwotunuuli olaba emipiira sports disciplines ez'enjawulo olaba basketball olaba volleyball olaba abawuga olaba different players aba sports disciplines ez'enjawulo abaliwo kati n'abaaliwo emyaka gy'emabega. This is also communicating something. It communicates that we are not only about football, but we are encouraging the rest of the sports disciplines also to come up. Yes. I think that is good. Mbadde sikyetegereza. Wanyingiza wanetoza kwongera okutambula. Kale. Tulabe. Nyumidde. Ali ku Baba TV eno special broadcast tetukoze olunaku olwaleero okwongera okulaba omulimu guno ogwa kuzimba n'okuddamu okutereeza n'okuddabiza ekisaawe eky'e Nakivubo engeri gye gutambulamu abakozi bakola n'amaanyi okulaba ng'omulimu guno guba fully concluded, but what we see now
ekikulu kintu ekisaawe gyekiri ekisaawe kye bagambe nakyo gyekiri era ekiriyo kisinga ekyasookawo. I don't know whether you are equally excited the way. That's why I have come. Are you excited That's why I about have this? come. Omanyi tusoma ebitabo bya Simanyiko Yosaki simanyi nani nga ne gw'osoma yawandika ekitabo tomulabye n'obiriringa byati. I wanted to prove from what I see that what I read in a book is not only written, because tulina abantu bangi abaavu nga talina nazipangisa nyumba naye nga yawandika ekitabo ku byenfuna bali wano omusanga motivational speaker naye nga motivational speaker abo ne babagobya school fees naawe mu kitabo kye tekikola makulu gamba nti ku kyalo gwe mugezi waabwe gwe bayita okwebuuza gwe mugezi naye nga naawe amagezi go gwe mugezi ku kyalo ate gwe mwavu bakutenda amagezi naye ate gwe muki amagezi gaba gakuyambye gaba gakuyambye. So ebintu bino ebimu biraga nti one thing I noted, I don't know, maybe I've just fallen in love with that book. I talked about it and one person mwefudisi yangamba kataba tekaliimu makulu ebyo boogere bayinza okulya gye bajja ssente ebyo nabo babikopa simanyi mu bitabo birala. It is simanyi Poor Dad, Rich Dad biki. I have read the two books, so I had to read the other book also. So Ham says nti fe abamu ekitwavuwaza kwesiba ku kintu kimuno kyesibako embufe abaavu tulina laavu y'ekintu ekiremera develop special attachment n'ekintu kitegeeza nti hamu ekisaawe kino ayinza okumala okukizimba n'akiguza omulala okitegedde oba naga nti n'agamba nti management n'akiwaayo n'agenda ku kirala ffe tuzimbe nga nti eyo ente jjajjange gye yandekera eyeetundika sisobola kujjawo nju jjajjange gye hamu aga nti no bwebanga enju jjajjawo gye yakulekera erina value ya miliyoni 10 naye nga bw'onaagitunda okitegedde ejja kuvaamu miliyoni 5 ofunemu ennyumba endala 5 move on. Ekyo kyekisinga okunkalubiriza ennyo mu katabo. Njagala nnyo okwesiba ku kintu nti eno emmotoka tugyetaaga bwe tuti eno emmotoka yange kino ekintu jjajjange yakindekera kojjange siyinza kijjawo nkola nti ekintu kya jjajjange biki bwe bityo. So it is normal nti jjajjawo yafa ali Mengo n'abalekera amaka bw'oba totunze maka gammwe kunywamu mwenge you understand you are free okutunda singa oba nga kyogenda obula kiri because akadde kagenderera. What do you say obadde ku kisaawe Nakivubo nakati kyaliyo what's your take home because what they car Nabira n'agamba kikyolabye in just 2 minutes tell me what you see and what you've seen. Number one, as I've seen progress. Yes, there be progress. Number two, I've seen possibility, impossibility become possibility. Number three, I've seen quality work. That's quality work. I've loved the skylines of Gaddafi Mosque there. You can see it through there. Yes. From here you can see that. So me, I think I am impressed. You get the kintu nti olabye ekirowoozo kandi tekisoboka nga kisoboka. That is the gist of my being here. What I've seen is bino twalootangako biroote. Me, I want to be honest with you, Sir Simon. For some good time badde neegomba ebisaawe by'omupiira ebiri ku international standards nga bye tulaba buli weekend Old Trafford Uganda tusobola naffe okubaako wakiri ekyefaananyiriza ku kino nolaba Anfield nolaba Wembley. Ours may not be as big as those stadiums. It's not as big, but it's as quality as... Exactly. So that has been my dream. It brings out that, even if it is not that standard, let's go, primarily let's say it is there. Whoever wants us to go to that standard, there is something to start with. Yes. The other one I've seen is to tap into opportunities. Waliwo emikisa. Ekyasinga okunfascinatinga nga nakalaba ekyo nti ebyandi n'ogusenge embwa eyo fence kino ekisaawe tekirina fence ekyandibadde fence maduuka. Kitegeeza oba eriyo omupiira oba teri oba eriyo emizannyo oba teri abantu baba bakola. In fact baba amaduuka batandika dda n'okola.
They're down there working. Jinkoze obisa Simon gwembadde nzija wano oba bwenzize wano sobodde kusinkana Hamis Chikondo naye naalibadde ku neebuuza ebitonotono bye mubuuza because I know as any other business person ateekwa okuba nga alina okusomoozebwa kweyasanga oba kwambeera eno but also n'okwongera okutegeera siyinza kubuuza hamu kusoomoozebwa kwe lwaki I think oba tonnasoma katabo kali bw'osoma akatabo bw'okasoma toyinza mubuuza what challenges you have faced. Says in a business every challenge is an opportunity. So mubuuza otya ndi what challenges do you face? Because ye challenge newe bagina agiraba yagamba abanaku abagagga omuntu anaagaggawala challenge gyafuula omukisa. The challenge becomes an opportunity. Anayavuwala ate opportunity agirabanga challenge. You need to read the book because mulimu ne Luganda version. Yankozesa audio nali nkoza amaloozi nali nsomya akatabo mu audio form nali nkasomye mu audio I translated the book. I have a translation of it nga nkakoze ne mu audio form but I think we not saturate that. Oba he thought it may affect the market or he never wanted to create laziness. Bantu butagala kusoma agale kuwuliriza but I had done an audio form. I still have it. Kaino Luganda. Wow. I have it. Self-contained. Yes. I need to have a look at it. Kuchisawe. Kali self-contained. Let me have a look at them and see. Amanyi bino bya malida. Sigo wayo getu bya malida. Malida di kunyumiro. International standard. Kunyumiro. Oh my God. Muna. Obonera mukasengeko. Ayi bwoyenda okunaala tofuluma onaala mwene omwo ne bwoyenda okunya mwene omwo ne bwoyenda okulambala olambala mungo oli muno tolambaza wale mwana nga ali kulira bikibu ebiri baba wonaala wonka wakirawo osula. This is good. We need to we need to be winding up. I have one question for you. Okusinzira ku kyolabye wano nako olwaleero sasa nga tumaliriza Munnayuganda atatuukangako wano Munnayuganda abadde akyali pessimistic ku project eno n'oyo abadde akyagaya ba local investors baffe omuwaaki. What's your last message to him? My last message still comes from Mr. Ham Chigundu. Yes, why? Because I'm here because of him. First of all, we are here because of him. Yakola chino. Two, I got an opportunity. Yes, akatabo. It is called Success and Failure based on reason and reality. Okay. Ham yambulira ekizibu kya Uganda ekyo namubuuza physically mu office ye that time. That was around 2019. Nanga ekizibu kimu Uganda kye tulina kiri eki nti Uganda ina abantu obukadde 45. You understand? Yes. Naye nga beetikiddwa ku mitwe gy'abantu akakadde kamu. Nini? Abasa Uganda bali akakadde aka. Yabadukanye eggwanga. Akakadde katya? Kamu. Omusolo gwe basasula gubeezeewo abantu obukadde 45. Therefore singa kyali kisoboka okubanga abantu obukadde 15 mu Uganda be bawa omusolo nga be balina ssente, then Uganda esobola okuzimba eggwanga lyayo nga tegenze kunoonya any foreign investor. Now imagine a tax burden, that tax burden that 1 million taxpayers are carrying 44 million Ugandans on their heads. Simply because of what they can. So we can wind up this. Tunotubenga tuchimaliza. But me, I'm impressed, and I think I'm grateful that I've lived to see this. Nebina diriza. Era toza tumaliza bali ku Baba TV ekyo bakiboyine banange neri ekisabo ekikala mu bana mwe ndikubasaba bananga abali ebusoga abawala abalungi mutandika okwetega eno wali omusaadha mugaiga bamweta Hamu Chigundu musaadha musiramu ali wani haki naye alina omukazi mulala yenka mwetege wakiri afune kuku eyo oba mutegane
namuganza bamutwala nandi mutezani oyo mama mama amutega tukwenda kumawana kadde kaffe kaweddeyo sa Simon Miyanga Lutaya. Thank you very much. I love this. Me, I just get excited. Naffe tuddamu neganga mukaku lwa Monday. We shall be live in our studios, but leero tubadde mu kisaawe kino ekya Nakivubo era nga bwe tukutegeeza bigambo nga bisatu. Bagenda kikyusa erinnya bakigenda kusigala Nakivubo Memorial War Stadium. But we didn't have. It's going to change name. I think it shouldn't change. Obutebe buliko Hams Stadium. Oba tonna busoma, oba tosoma. Obutebe buliko Hams Stadium. Nakisoma. Wedda ndaba Hams kijangu okisoma. Kigambo ki Hams Stadium. Hams Stadium. Okay. Hams Stadium. Tujja kubuuza. Bane tukomye wano. Jambo.